Okay guys, so today we'll be solving the number 3 problem, no? So our number 3 problem is a fault has the following attitude of 80 degrees 48 southwest using orthographic projection. Determine the apparent tip of this fault in a vertical cross section striking 295. So how to solve this? So kung una-una na to siya, actually I tried solving this, pero karon na ako na-find out na mali dyan ang given. Dapat dili siya pwede southwest. Kay kung kaning 48 ay i-follow na to southwest, mali siya. Kay kanya tong strike no 80. If kanyang Cartesian plane na dire ang 80, somewhere here ang ato ang strike, I mean atong dip. Tapos southwest man daw dapat, southeast man atong dip. So na-contradict siya. And also, nag-search ko sa mga articles and mga previous books, and nakita na ko nila given, pero dili siya southwest ang gihatag, south lang jud. So erase na tong west. So if kanya tong basihan, pero if ever i-insist man na southwest jud, wala di ko i-solving. Pero if south lang atong gamiton, kaya siya ma-solve, okay? So let's solve this using this. Dili southwest atong gamitan na south lang. So atong given is atong fault is 80 degrees 48 southwest. Atong strike, I mean apparent tip direction is 295. So ang 80 ang ato ang may mo strike. So okay. So first, i-plot na to ang first mabuhat sa data Cartesian plane. Then we will plot 80 degrees. This is the 80 degrees. Then we will plot the 295. Ang 295, mag-serve siya as ato ang apparent tip direction. So, mag-add lang ka 25. So, around here. Yan. So, this is 295. Now, question. Asa atong gamiton? Kani or kani? Atong gamiton is kani. Kay south man, dapat dili southwest, south man. Naman siya sa south. Kay kani sa north man. So, dapat i-follow na to ang direction sa ato ang dip. So, since na natin apparent dip direction, kailangan na po nato ang true dip direction. So, magbuhat tag 90 degrees from the strike.
This is our true deep direction. So, since this is our true deep direction, diri ta mag-plot og 48 degrees nga angle. Padulong diri ha, dili pa diri. Kaya pag pa diri, magbangga siya sa atong apparent deep direction. So, mag-plot og 48 degrees pa away. ni. Now, what's the next thing to do? Need na to i-plot ang ato ang strike line in another area sa atong true deep direction na mag-connect sa ato ang true deep direction sa iyang angle. So, kailangan na ito mag-create of perpendicular from the true deep direction. So, asa man ito? Let's say kani. Kung makonect na nato, mag-measure ta o i-measure nato ni. So, it's around 2.6 centimeters. Pag makuha na nato, i-extend na to ning line. Tapos kung asa siya mag-connect dapit diri sa apparent deep direction, dito ta mag-plot og 2.6 centimeters na perpendicular ani na line. So, diri na. Diba na-connect na nato? Diri ta mag-start og measure og 2.6. Tapos ang atong measurement dapat is perpendicular from here. So, dapat 2.6 centimeters. Pwede pa rin naghihirap ako dito. Ayan. Then, i-connect na to siya from the origin. Yan. So, now na na-connect na to siya, i-measure na to. It is, ayan. Mula sa 31. Wait lang. 90. So, 1, 2, 3, 31, 32. I think it's 32. So, 32 degrees siya. 32 degrees. Para ma-verify na to, gamitan na to og trigonometric. So, tangent alpha. Ay. So, ganito. Tangent theta dahil. Tangent theta equal to tangent alpha sine beta. Yan. So, since we're on table, i-transpose na to ang tangent. So, ito ang
ato ang deep angle, which is 48. Atong beta, which is atong strike, divide minus sa ato ang kuan kani atong true deep direction. I mean apparent deep direction. So ato ang strike man is 80. our our apparent deep direction is ano, if 295 ni 25 man eh. So kanipod is 25. So 90 plus 25, that's around 115. So 115 minus 80, 35. So 35. So kana i-plot na natin yung value sa atong calculator and we will get 32.49 or 50. So medyo dol-dol lang siya. Akong answer is 32. The answer here is 32.50. So that's how we solve the problem number 3. Actually, this is the solving if ever we will follow na ang ating problem is south jud, dili siya southwest ang iyang deep. So I hope sometime. Thank you guys.